All right. Good morning, everybody. Happy Independence Day. సో ఈరోజు మనం జావా ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్. సో లైవ్ ని వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. రైట్. అండ్ చార్ట్ ఒకటి పాప్అవుట్ చేయాలి కదా. ఐ విల్ యూజ్ ద చార్ట్ వన్స్ ఎవరీ 15 minutes. సో 15 minutes సీరియస్ గా చదివేసి ఆ తర్వాత చార్ట్ అప్డేట్స్ ఏమి వచ్చాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వాయిస్ అది బాగుంది కదా చేయాలి కదా. ఐ విల్ యూజ్ ద చార్ట్ వన్స్ ఎవరీ 15 minutes. సో 15 minutes సీరియస్ గా చదివేసి ఆ తర్వాత చార్ట్ అప్డేట్స్ ఏమి వచ్చాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్. బౌండరీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో 10:30 చదివితే నేను చార్ట్ అప్పటి వరకు స్టడీ చేద్దాం సీరియస్ గా. సో ఈ రోజు నోట్స్ అయితే కీబోర్డ్ తో రాస్తాను బికాజ్ జావాయే కదా, అంటే డ్రాయింగ్స్ అవి పెద్ద ఏముండవు, ఉంటే అప్పుడు వేద్దాం. Object-oriented programming is a programming paradigm that organizes software design around objects, which are instances of process it aims to model real-world entities and interactions. Right. These for each languages that use objects in programming. Bullet elevator intro. So is venture. Any language. Okay. That use objects in program is okay. Object-oriented programming, right? So the main aim of OOP is to bind together data and functions that operate on them, so no other part of the code can access the data except the function. Is important. So the main aim of OOP is to bind data together with functions or methods, so that other part of the code can access the data except the function. అంటే ఒక ఫంక్షన్ కి ఒక డేటా ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ ఫంక్షన్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసేలాగా ఉండాలి దాన్ని. బుల్లెటా? ఎస్, నైస్. అర్థమైంది కదా. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ between procedural oriented programming which is a collection of functions and object oriented programming, which is a collection of objects. C is a procedural oriented programming, whereas Java is an object oriented programming. Right? So ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ మెయిన్ ఏమి ఏంటో రాసాము, టు బైండ్ డేటా విత్ మెథడ్స్ సో దట్ నో అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ఎనీ అదర్ మెథడ్.
And this is the main difference between a procedural oriented programming and object oriented programming. Procedural oriented, object oriented difference is C is a procedure oriented programming, so data safety అనేది ఉండదు, but Java is an object oriented programming. The basic concepts of OP are class, object, abstraction, encapsulation, inheritance. Spelling up అది. Inheritance in theory. Okay, TNC. Polymorphism. Bro, spelling and polymorphism. Okay. Dynamic binding message same. ఒక్కదాని గురించి రాద్దాం. It is a user defined data type. User defined data type which contains data members and method functions and member functions. It is like a blueprint of object. సో బేసిక్ ఏంటంటే మనం స్ట్రక్ నోడ్ అని స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేస్తాం కదా, ఆ విధంగా ఒక క్లాస్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. దాంట్లో ఏ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఉండాలో చెప్పొచ్చు, అలాగే ఏ ఫంక్షన్స్ ఉండాలో చెప్పొచ్చు. వాటిని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, అంటే ఆ క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద basic unit of OOP and represent real world entities. The contents of a class can only be accessed by creating a method, an object to that class. Memory where class will be allocated only if an object is created to that class. Got it? సో జస్ట్ ఒక క్లాస్ ని డిక్లేర్ చేసినంత మాత్రాన దానికి మెమరీ ఇనిషియలైజ్ అవ్వదు, దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోలేము. ఆ క్లాస్ ని యూజ్ చేయాలంటే దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో అబ్స్ట్రాక్షన్, providing only essential information about the data to the outside world, hiding the background details. Providing only the required information to the user and hiding the background details. Example, we only know that accelerator increases the speed and brake decreases the speed. But we don't know how they work. That is a real world example of abstraction. సో యాక్సలరేటర్ అప్లై చేసినప్పుడు స్పీడ్ పెరుగుతుంది, బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు స్పీడ్ తగ్గుతుంది అని తెలుసు తప్ప బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు.
ఆ విధంగానే ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎలా వాడాలో తెలుస్తుంది తప్ప అది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలియదు. సో దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్షన్, అంటే హైడింగ్ అన్నెసరీ డీటెయిల్స్ అనమాట బేసిక్ గా. Encapsulation. Encapsulation is defined as wrapping up of data under a single unit. It is a mechanism that binds together the code and data it manipulates. Wrapping up of data under a single unit binds together the data and it binds the code and the data it manipulates. మనకు క్యాప్సూల్ ఉంటుంది కదా, క్యాప్సూల్లో చిన్న చిన్న టాబ్లెట్స్ అన్ని కలిపి ఒక పెద్ద టాబ్లెట్ కింద చేస్తాం కదా, అలాగే డేటాని అలాగే కోడ్ ని ఒకటే యూనిట్ కింద చేయడం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్కాప్సులేషన్, ఒక క్యాప్సూల్ కింద చేయడం అని. Consider a real life example of encapsulation in a company. There are different sections like account section, finance section, sales section. Finance section handles our financial transactions. Right? Example. In an organization, a financial section is financial section handles all the money related matters. It is an encapsulated form of all the small things. Small functions that are related to finance. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇన్హెరిటెంట్ గా అంటే ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరు రావడం. ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ఆఫ్ ఓపి క్లాస్ టు డెరైవ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్. A class can derive or inherit the properties of another class. So when we create a new class, we don't need to write all the functions again and again. We can simply inherit the properties from a pre-existing parent class. సో ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఒక చైల్డ్ క్లాస్ అనేది ప్రాపర్టీస్ తీసేసుకోవచ్చు, దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. అండ్ పాలిమార్ఫిజం. పాలి అంటే మెనీ టైప్స్ లో ఒక ఫంక్షన్ బిహేవ్ చేస్తే, యా, పాలిమార్ఫిజం మీన్స్ హ్యావింగ్ మెనీ ఫార్మ్స్. Ability of a message to be displayed in more than one form. A person at the same time can have different characteristics. Sure. A function can exhibit different behavior in different situations. Function can exhibit different behavior in different situations. Poly means many. We can vary the behavior. Behavior. Spelling up, behavior. నేను స్పెల్లింగ్స్ నేర్చుకోవాలి గైస్, నాకు అర్థం. In both compile time and in runtime. Dynamic binding. Code associated with the variant procedure is not known until the time.
Code to be executed. Explain. Dynamic. Dynamic. Linking of a method to a call to its implementation. The functions. Um, the code to be executed in response to function call decided at the runtime. అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ బట్టి ఏ కోడ్ రన్ అవ్వాలో తెలుస్తుంది. సో ప్రతిసారి స్టాటిక్ గానే కాకుండా డైనమిక్ గా కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అయితే దట్ ఈస్ డైనమిక్ బైండింగ్. When it is bound dynamic binding, it allows polymorphism and greater flexibility and control for the programmer. Message passing. So objects communicate with one another by sending and receiving information to each other. A message or an object is a request for execution of a procedure. Hmm. ఇది కూడా చూద్దాం. It is a process in which objects communicate with each other by sending and receiving messages. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ మెసేజెస్ సెండ్ చేసుకుని రిసీవ్ చేసుకుని కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ బేసికలీ మెసేజ్ పాసింగ్. So in the section 1 we discussed what is the advantages and main aim of object oriented programming, and we also discussed the basic concepts of object oriented programming, and we also discussed the differences between procedural oriented programming and object oriented programming. Okay. Program structure in Java. Show them, and before that we will look at the chart once. వచ్చాయా ఎగ్జామ్ వచ్చాను. ఓకే, రమేష్ అనే వచ్చారు. గుడ్ మార్నింగ్. సో ఇక్కడ వరకు అంతా క్లియరే కదా? ఇఫ్ యూ గాట్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద చార్ట్. ఇప్పుడు చూస్తారు, నెక్స్ట్ 15 minutes లో మాట్లాడుకుందాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ 8 ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ గా. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంట్రడక్షన్ రాయమంటే జస్ట్ రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ procedure oriented programming and object oriented programming and the advantages of object oriented programming over procedure oriented programming. Last is what is the program structure in Java? Java program structure ఏంటి? Package declaration, import section, class definition, main method. సరిపోతుంది.
డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అంటారు కదా దీన్ని. అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామ్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. Comments are used to explain the code and improve the readability. Readability. Single line comments. Multi-line comments. Documentation. Okay. So you can elaborate it later. Package declaration. Package organizes set of related classes and interfaces. This is optional. But if written to be the first line of the board. రాస్తే కనుక ఫస్ట్ లో రాయాలి, రాయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. సో మనకు తెలియాల్సిందండి ఇంటర్ఫేస్ అంటే అండి బేసిక్ గా. వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్? An interface is a blueprint for a class that defines set of abstract methods and constants. So interface is a blueprint for class, whereas class is a blueprint for object. సింపుల్ గా ఉంది కదా. ఆబ్జెక్ట్ కి బ్లూ ప్రింట్ క్లాస్, క్లాస్ కి బ్లూ ప్రింట్ ఉంటే అది ఇంటర్ఫేస్. Import section. Import section allows the use of classes from other packages. Import section allows to use classes and methods. Okay, classes from other packages. Mainly the predefined classes from the Java library. Example, import java.util.scanner. సో స్కానర్ అనే క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్. సో క్లాస్ డెఫినేషన్ ఏంటది? బుల్లెట్ రావట్లేదండి. చూద్దాం. క్లాస్ డెఫినేషన్. Every Java program must add
at least one, at least correct కదా, one class. Class is a blueprint for creating objects and contains data numbers, variables, data numbers and variables and methods, functions. So variables ఉంటాయి, methods ఉంటాయి, that is a class. Class ని define చేస్తాం, అయిన తర్వాత main method. This is the entry in of the Java application. It is defined by the public static void main string args. Public లో తీసుకోవాలి ఉండాలి, by the way. Right. So నాకు బుల్లెట్స్ కన్సెప్ట్ చేయాలి బేసిక్. నైస్. So documentation section, package section, import section, class definition, main method. And then this is the structure of Java program basically. Writing simple Java programs. Writing simple Java programs. Java compiler run చేద్దాం వీటిని ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో. ఇది జావా సింబల్ బై ఇన్ని చేయలేండి ఇప్పుడు మనం. బాబోయ్, వావ్. సో జావా ఆన్లైన్ కంపైలర్ కొడితే ప్రోగ్రామింగ్ కంపైలర్ వస్తుంది మీకు. యూ కెన్ డూ హియర్. సో ఈ క్లాస్ నేమ్ అది మార్చకండి, జస్ట్ ఇక్కడ నా క్లాస్ రాసుకోవాలంటే పైన రాసుకోండి, కానీ ఈ క్లాస్ మెయిన్ మాత్రం అలా ఉంచేయండి అంతే. ఏం రాద్దాం, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్లన్ hello world. Right. Okay, hello world. పైన కావాలంటే ఒక ఇంపోర్ట్ సెక్షన్ రాద్దాం. ఇంపోర్ట్ java dot util dot scanner. Scanner sc equals to new scanner system dot in. All right. Enter the first integer. Int a is equals to sc dot next int system dot out dot print again. Enter the second integer. Int b is equals to c dot next int. Right. Int result is equals to a plus b, or maybe system dot out dot printer and enter the operation.
The simple calculator యాప్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. Cap OP is equals to SC dot next cap. If char is equals to ప్లస్ సింబల్ ఇది ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ int result is equals to a plus b system dot one dot println the sum of two numbers is plus result. Okay, and say char is equals to minus. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రతిసారి ఇంటర్ రిజల్ట్ రాయకుండా పైన ఒకసారి ఇంటర్ రిజల్ట్ రాద్దాం. రిజల్ట్ result is equals to a minus b. System dot out dot print and then the difference of two numbers is plus result. అనే రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ అని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, else if char is equals to స్టార్ ఆర్కే ఉంది సింబల్ ఇక్కడ, ఇదే కదా. ఆర్ char is equals to స్టార్ ఎక్స్ ఇంటూ అనుకోండి. Result is equals to a star b. System dot out dot print and then the product of two numbers is plus result. Right? So char is equals to 5. Result is equals to a by b. System dot out dot print and then the portion of two numbers is plus result. Else system dot out print and then invalid operator. Else close చేసావు అయిన తర్వాత రెండింటి క్లోజ్ చేసావు. ఓకే, వర్క్స్. మేబీ ఎర్రర్స్ రావచ్చు. యా, ఎంటర్ ది ఆపరేషన్ సెమీకోలన్. క్లాస్ డాట్ క్లాస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, క్యార్ కాదు ఓపీ అని రాసుకున్నాం కదా మనం. క్యార్ అనే డేటా టైప్, ఓపీ అనేది వేరియబుల్. యా, మై బ్యాడ్. నెక్స్ట్ క్యార్. క్యార్ ఓపీ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ క్యార్ ఫంక్షన్ ఉండదా? Variable SC is type scanner. Is it invalid? Yeah. Okay.
నెక్స్ట్ క్యార్ తర్వాత ఇంకొకటి కూడా రాయాలనుకుంటా. C.next caret 0 ఉంది. C.next C.next caret 0 ఇదేనా? C.next caret 0 ఎక్కడ 12th లైన్. ఓకే, సెమీకోలన్. ఎందుకు ఇన్ని మెథడ్స్ ఉంటున్నాయి? 10 20 x. నైస్. So this is basic calculator app. Java program to calculator app. Right? So this is a different way to input character from user. మాక్సిమం ఇంత ఫ్లో అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని వాడాం కదా. సో ఇంత ఫ్లో వస్తే యూ కెన్ రైట్ ఎనీ సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్, వెదర్ ఇట్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏరియా ఆర్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆర్ ఏరియా అండ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై లైట్. ఇవేమన్నా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దోస్ ఆర్ కంపేర్డ్లీ సింపుల్ దాన్ దీస్ కదా. అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ ఒక 4-5 కేసులు వాడేవు అండ్ ఇట్ వర్క్. సో సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయింది అనుకోవచ్చు. రైట్. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టోకెన్స్ ఇన్ జావా. అండ్ ఈ కంపైలర్ బాగుంది, ఫోన్ లో కూడా కంపాటబుల్ గా ఉంటుంది. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కంపైలర్. కామెంట్స్ అని వచ్చాయా? ఓకే. డిసడ్వాంటేజెస్ అవసరం లేదు. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ చాలా అడ్వాన్స్డ్ బ్రో. దానికి డిసడ్వాంటేజెస్ ఇంకా లేవు ప్రెసెంట్. సో అది సిలబస్ లో లేదు అండ్ ఆల్సో నాట్ నెసరీ అట్ దిస్ మూమెంట్. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామ్ అయింది. బేసిక్ జావా ప్రోగ్రామ్ పెద్దదే రాసాం మనం. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టోకెన్స్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామ్స్. What are elements or tokens in Java program? Copilot బాగా చెప్తుంది. And Java tokens are the smallest element of program that are meaningful to the compiler, including keywords, identifiers, literals, operators, and separators. Okay. Tokens in Java are the smallest elements that are meaningful to the compiler. They include and keywords. బ్రో బుల్లెట్స్ రావట్లేదు. షార్ట్ కట్ అండి బుల్లెట్ కి. ఓకే. కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఐడెంటిఫైయర్స్, literals, operators, separators. So keywords అంటే బేసిక్ గా రిజర్వ్డ్, ప్రీడిఫైన్డ్ అండ్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఇన్ జావా దట్ హ్యావ్ స్పెషల్ మీనింగ్. Predefined reserved words in Java that have special meaning. Right. Example. Public class
static void main if else while for in flow etc. all have a defined meaning in Java, so they are keywords. Cool. సో వాటికి ఆల్రెడీ ఒక మీనింగ్ ఉంటే అది కీవర్డ్. ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏదన్నా ఒక దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఇచ్చే నేమ్స్. నేమ్స్ గివెన్ టు వేరియబుల్స్ ఆర్ మెథడ్స్ ఆర్ క్లాసెస్. ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ క్లాస్ ఎడిషన్. Here public and class are keywords while edition is the identifier. The name must start with capital or small letters and shouldn't have any special symbols except the underscore. Right? Underscore తప్ప ఏ స్పెషల్ సింబల్ ఉండకూడదు. And Java is a case sensitive language. It takes capital and small letters differently. Literals అంటే ఏంటి? కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అసైన్ టు వేరియబుల్స్. లిటరల్ అంటే ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు. Constant values assigned to variables. Example, int a is equals to 10. 10 is a literal. A is the identifier. Int is the keyword. Cool. Operators. To perform operations on variables and values, we have arithmetic, arithmetic operators, logical operators. Right, చాలా ఉంటాయి కదా. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. కంపారిజన్ బ్రో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. What are the different types of operators? Arithmetic, logical, comparison, assignment, operators. Increment, bitwise operators, ternary operators, Okay, logical operators. వీటిలో ఏమొస్తుంది? ప్లస్ మైనస్
into divided by modulus వస్తాయి. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లో ఏమొస్తాయి అండ్ ఆర్ నాట్ దేర్. కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ లో ఏమొస్తాయి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు greater than or equal to right equal to not equal to ఇవి వస్తాయి. అండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ లో ఏం ఇస్తాయి నార్మల్ అసైన్మెంట్ ఎడిషన్ అసైన్మెంట్ కరెక్ట్ అసైన్మెంట్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ అసైన్మెంట్ డివిజన్ అండ్ అసైన్మెంట్ వస్తాయి. బ్రో ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ వస్తాయి. బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ బిట్ వైజ్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆర్ బిట్ వైజ్ XOR బిట్ వైజ్ నాట్ XOR ఇది సి నాట్ ఇది అండ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫారెన్ ఇవి టెర్నరీ ఆపరేటర్స్. ఇది చదవడానికి కష్టంగా ఉన్నట్టుంది కదా. We have arithmetic operators, logical operators, non-operators, assignment operators, increment or decrement operators, bitwise operators, and ternary operators. Okay. ఆటోమేటిక్ నంబరింగ్ ఎలాగే నేర్చుకోవాలి. ఓకే బాగానే అయింది కదా నోట్స్. సో సెపరేటర్స్ అంటే ఏంటి? టు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ టు సెపరేట్ టోకెన్స్. Special characters to separate tokens. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమున్నాయి? ఇదొకటి 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 semicolon is also a separator. Comma is also a separator. Right.
Tokens are very important. Help in identifying various components. Tokens help in identifying the structure, the program, and various components and to detect syntactical errors if there are any. Tokens అయిపోయింది. జావా స్టేట్మెంట్స్ సార్ చార్ట్ చూసేద్దాం. ఓకే ఇంకేం రాలేదు. వాట్ ఆర్ జావా స్టేట్మెంట్స్? ఒక్క నిమిషం గైస్. పేరెంట్స్ 11:08 అయింది. 11:20 వరకు చదువుదాం. తర్వాత తెలిసి అసలు Java statement is executable instruction that tells the program which action to perform. So for that, any executable instruction in Java program is statement. So Java program లో ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగే స్టేట్మెంట్ ఉంటే దట్ ఈస్ అన్ జావా స్టేట్మెంట్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ int num declares a variable named num with integer data type. Int integer number 2 or integer number 2 is equals to 100. Declares and initializes the variable with value 100. That is right. Yep, that is enough about statements. Java statements. Okay, like తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలా? All right.
దీనికి అవసరం లేదనుకుంటా కదా. యా. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. What are command line arguments in Java? Way to pass inputs to Java during execution. So, దీని థియరీ ఏం రాయాలి? సో బేసిక్ గా మనం కోడ్ ని రన్ చేసేటప్పుడే దానికి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చేస్తాము. Performance. Oops. Program and running the program. We cannot ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు ఇచ్చేయచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దామా? క్లాస్ కమాండ్ లైన్ ఈ పబ్లిక్ కూడా పీస్ స్మాల్ ఉండాలి, మర్చిపోకండి. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string args. Okay. So system.out enter then hello args 0. అలాగే ఇచ్చామనుకో, ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు ఇది కాపీ చేద్దాం, నోట్ప్యాడ్ లో రన్ చేద్దాం. దెన్ యూ విల్ గెట్ a clarity. Okay. సో ఫైల్ సేవ్ యాజ్ డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేద్దాం. కమాండ్ లైన్ .java ఆల్ఫైజ్ లో సేవ్ చేద్దాం. సేవ్ చేసావు, సిఎండి ఓపెన్ చేసావు.
cd desktop java c command line dot java కమాండ్ లైన్ అని ఇచ్చి ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద శంకరన్ ఇస్తావు. అప్పుడు ఎర్ర శంకరన్ వచ్చింది. అర్థమైందా? సో మళ్ళీ జావా అంటే కమాండ్ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా, దీంతో పాటు నువ్వు ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ కూడా ఇచ్చేస్తావు అనమాట. సపోజ్ హెలో జావా అని రాసాను, హెలో జావా అని వస్తుంది అలా. సో ఇన్పుట్ అనేది నువ్వు రన్ చేసినప్పుడు ఇచ్చేయాలి. అర్థమైంది కదా? సో ఇంకొక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. int a is equals to args 0, let's say. int b character c or character op is equals to character ఎందుకులే, int b is equals to args 1, right? ఎందుకులే ఫైల్ నేమ్ మార్చా. int result is equals to a plus b, right? System dot print and then the addition of two numbers is plus result, రైట్. ఇంకోసారి కంపేర్ చేద్దాం దీన్ని. ఇప్పుడు రెండు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి, మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సిడి డెస్క్టాప్, ఓ వాట్, వెయిట్ జావా సి కమాండ్ లైన్ డాట్ జావా string cannot be converted to int. ఓ యా, టైప్ కాస్టింగ్ చేయాలి కదా. సో హౌ డు యూ టైప్ కాస్ట్ ఇన్ జావా? మాన్యువల్లీ. ఓకే, ఇంట్ బ్రాకెట్స్ లో పెడతావా? ఇంట్ వార్చన్. ఇప్పుడు చేద్దాం. జావా సి కమాండ్ లైన్ డాట్ జావా 8. బేసిక్గా టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే అన్ని ఇన్పుట్స్ స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటుంది, కానీ నువ్వు ఇంటీజర్ టైప్ లో తీసుకోవాలి కాబట్టి టైప్ కాస్టింగ్ చేయాలి. సో దీన్ని ఎలా చెయ్యాలి? హౌ టు ఫిక్స్ దిస్? ఓకే, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఇంటీజర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇంటీజర్ పార్స్ ఉంటా. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే. ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్, అంటే ప్రతి ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రింగ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇంటీజర్ కింద మార్చాలంటే పార్సింట్ అనే ఫంక్షన్ వాడాలి. ఇంటీజర్ డాట్ పార్సింట్. సార్ రాహద్దాం రాద్దాం. ఇంటీజర్ ఇన్ మెథడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందాక క్యారెక్టర్ కి ఇన్పుట్ తీసుకునేటప్పుడు వేరేలా తీసుకున్నాం, గుర్తుంది కదా? రైట్. ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ డాట్ క్యారెట్ 0 అలా తీసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చింది మనకి, జావా సి కమాండ్ లైన్స్ డాట్ జావా కమాండ్ లైన్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్స్ ఏమేమి ఇస్తావు అంటే 10, 20 ఇస్తావు, 30 అవుట్పుట్ రావాలి, అంతే. సో ఆ విధంగా
నైస్ కదా. సో ఇది కరెక్టే, ఎడిషనే తప్పంత. నోట్ all the inputs taken in this way are taken as strings. To convert them into other data types, you cannot do the manual casting. Instead, use the parse parsing example. సో ఇప్పుడు రాసిన ప్రోగ్రామ్ పేస్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ. సైజ్ తగ్గిపోయిందా? This code then this program converts the arguments to integers. నైస్ నైస్ నైస్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామ్ టోకెన్స్ అయిపోయాయి. ఆపరేటర్స్, రైట్, కీవర్డ్స్, ఐడెంటిఫైయర్స్, literals, ఆపరేటర్స్, సెపరేటర్స్, జావా స్టేట్మెంట్, command line arguments. Most of them are over. Not again. Okay. 11:23 మనకి ఏమైనా చార్ట్స్ వచ్చాయా? స్కానర్ యూజ్ చేసాయి. స్కానర్ యూజ్ చేస్తాం అంటే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి అది యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఆర్క్స్ కూడా ఒక ఇన్పుట్ కింద తీసుకోవచ్చు. యూజర్ ఇన్పుట్ టు ప్రోగ్రామ్స్. యూజర్ ఇన్పుట్ కి స్కానర్ క్లాస్ వాడతాము. ఇది ఆల్రెడీ మనం చేస్తాం బిఫోర్. ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ కామెంట్స్. వాట్ ఆర్ escape sequence in Java? Escape sequence comments are not a specific concept for Java. Okay. Iva new line \n tab \t. Yeah. Escape sequence characters are character combinations that have special meaning. Escape sequence characters have special meaning in the combination from sample \n for new line \n for tab. ఏమున్నాయి మనకి? చాలా అనుకుంటా. ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ ఇన్ జావా.
స్టైలింగ్ జాబ్. ఇంకా ఎందుకన్నా మంచిది ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా రాద్దాం బాబు. ఎందుకు ఆఫ్ చేయడం. /B /B కి రాదు. /B for backspace and // for a backslash. మరి టంగ్ ట్విస్టర్ ఉంది. ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ పాస్కల్ కేస్, camel కేస్, అప్పర్ కేస్ విత్ అండర్ స్కోర్స్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ some best practices. Classes use Pascal case. My class. First letter of each word should be capital. Methods and variables use camel case. Second word should be capital letter. Example. My int. Calculate sum. Right? Constants. Purpose with underscores. Example. Max value is equals to 5. Nice. And the indentation. చాలా అనుకుంటున్నాను. ఓకే, పార్ట్ 1 అయ్యింది బ్రో. ఇంకా ఇది ఒక పెద్ద పార్ట్, ఇది ఒక పెద్ద పార్ట్. ఇంకొక 2 క్లాసెస్ పడుతుంది అనుకుంటా. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఇది పీడిఎఫ్ చేస్తా లైక్ బిఫోర్ వాటిలాగే.